Hi friends, welcome to my YouTube channel Genuine Star. ഞാൻ ഇന്ന് ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ തുണിയിൽ ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ തുണിയുടെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ നന്നായിട്ട് വിരിച്ച് വയ്ക്കണം. അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ തുണി വിരിച്ചിടേണ്ടത്. ഇതാണ് ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനുള്ള ലിക്വിഡ്. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് തുള്ളികളായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈനിലൂടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ
ഈ ലിക്വിഡ് എംബ്രോയിഡറി ഉണങ്ങാൻ 2 ദിവസം എടുക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല 72 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതായത് 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറുവശത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ മറുഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കഴുകാൻ പാടുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇളകിപ്പോകാതെ ശരിക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ തുണി അവസാനം വരെയും ഇതുപോലെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.